You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Ну чё, поехали. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Looks steady enough. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. I can break my way through here. Да, Иван, привет. Как слышно вообще? Самое начало. Well, you tried. Боевка тут пока такая себе. You? Не особо захватывающая. I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Угу, спасибо. Хорошо, это радует. Wanderers. Behind you! As easy as falling off a box. Tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. О, какая-то геймплейная особенность, еще посмотрим.
you in my sleep. А, ну типа ульта какая-то. Оу. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день? Не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1695 года. Мне казалось, что в Провиденции будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое, ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят, тем, кто читает это, бегите. Пока не очень понятно, что здесь происходит. Да, на самом деле очень хочется, потому что люблю, когда интересные боевки. Понятно, что здесь не будет какого-то Devil May Cry, да, но все равно хотелось бы какой-то глубины. Вообще, пока то, что я знаю об этой игре, что она все-таки в большей степени это сюжетная РПГ, да, то есть тут больше уклон именно на прохождение сюжета. Ну, надеюсь, он нас порадует. Потому что игры с хорошим сюжетом тоже редкость в наше время. О, ничего себе. Опа. Опасно. Я вот не совсем понял, как здесь уклоняться. Я все время хочу на Ctrl кувыркнуться, но не получается. Вот на C у нас... О, разворот на X прикольный, кстати. Интересно. Вот на C у нас блок. Ладно, сейчас разберемся. Ну, кстати, да, выглядит картинка такая, достаточно интересно. Опять же, не сказать, что здесь графика, да, какая-то прям очень хорошая, но выглядит хорошо. Ну, приятная такая. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Жаль, конечно, локализации, русской озвучки нету. Ну, хотя бы, опять же, перевели на русские субтитры, тоже неплохо. Поэтому... ну вот мы в Нью-Иден прибежали. Как раз где нам советовали бежать из Нью-Идена. Но тут кто-то живет, вон свет горит. Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. I remember you telling her. Так, ну тут какое-то расследование. Интересно, детектив будет. Что нужно сделать? Найти Чарльза Девенпорта в таверне. Ну ладно. Так, там у нас кладбище, доки. Ин там. Что такое ин? А с тобой можно? Нет. В дома заходить что-то пока нельзя. Здесь у нас порт. А тут кладбище. Вы, значит, изгнатели, прибывшие слишком поздно, простите. Бедный пастор Давенпорт
и упоминал ваши имена. Antea Duarte. Я Антея Дуарте, и это Ред Макрей. Of course. Конечно, меня зовут Элизабет О'Хара. Пастор говорил, что у вас будут вопросы. Ну и? Well, Где-то верно. Could you point us to the tavern? Сегодня? Игра сегодня вышла, Иван. King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking. It's the large building next to the gallows. В общем, нам куда-то к виселице надо идти. Уже неплохо. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her Мазей discomfort. We have помогает. a small farm some miles from here. And yes, Ну, пока не говорит ничего важного. Ладно. You may have your time. well, Спасибо за информацию. Да, атмосфера на самом деле такая, ну, загадочная. Опять же, да, то есть не очень понятно, что вообще тут происходит в этом мире. Так, Лутецкий какой-то нашли. Упырь. Судя по всему, здесь какая-то алхимия, да, будет, или аналог вот чего-то такого. Или варенье, возможно. Ладно, надо искать виселицу. По-моему, я не туда двигаюсь. Да, у меня же вон вообще на карте точка есть. А, тут тебе конкретно не указывается, куда идти. Тут, There's the inn. ну, таверну мы нашли. Судя по всему, здесь просто ты приходишь в область, а в области уже ищешь, тебе конкретно не указывают. Хотя вот здесь, ну, все достаточно очевидно. Угу. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Ред, Pour us налей a нам выпить. drink. Finally. А, вот и Please Кеннингтон. come in. Значит, прошу проходить, сейчас Фоллен, так что ваша прислуга может посидеть здесь. I'm the help. Я ей не прислуживаю, она главная, а вы не Чарльз. My name is Antea Duarte. Это мой This is my напарник Ред. partner, Red McWraith. Good Доброго day to дня, you, господа, мадам. sirs, madam. А, господа, мадам. Now, Судя по всему, здесь какие там годы, да, там 50-е, я не знаю. Ну, нет, наверное, нет, какие 50-е. Когда было рабство, да, то есть это, возможно, 19 век. Good day. Раз они говорят, что, ну, вот эта черная женщина-прислуга, This here is thick-skinned Newsmith. We're the местное select. управление. what's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. А, он типа умер? When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. Я собираюсь выжить. Ну, прям видно, да, что здесь упор Can be, but именно на сюжет. forgive her. Прям диалоги Rest такие assured, her проработаны. attitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Эмоции. Point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely, with their expertise, we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home.
On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? Такой классический губернатор. I'll stay. Our company has suffered terribly, but we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Очень похоже, да. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion, the pride indeed of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? Что вы думаете, что The произошло? guess, to little use. It is evident, however, that Сейчас он нам Charles' что-то расскажет. unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. Ну, вообще тут видишь, да, какие-то призраки и демоны Speak to откуда-то her, лезут. if she'll see you. But she knows no more than we do about Или кто-то her их вызывает. pride. Может быть, What сейчас can you расскажет. tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease, then came the nightmares, then came madness. In the end came death, and death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Интересно. Ну да, ну и тоже еще по-любому какие-то люди, которые там, не знаю, What do you пошли think служить caused the curse? какому-то, я не знаю, In my сатане. humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its Преисподняя. spawn upon Мгм. New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the Ну nature прикольно, of the надеюсь, тут будут какие-то, я ну, paying you. люблю какие-то драки, файты. Our late friend Надеюсь, тут Charles будут faced какие-то a боссы Herculean task интересные. and acquitted himself with honor. Хотя вообще на самом деле не ожидаю, что такое будет. Мне кажется, это все-таки игра Our contract stands. немножко не в этом стиле. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Ну, пошли. Пошли. Ну, давайте договорим. Вот, пойдем поговорим с Those who вдовой. did not die, we as Она нам должна пролить свет. stayed. Though our motivations may Угу. all Да, who тоже. remain have shown extraordinary Надеюсь, с тобой что-то интересно. courage in the face of our Я играю на сложном. То есть там был еще, ну, самый сложный, типа. Я вот пока сложный включил. Ну, там, если что, можно будет поменять. Можно сделать посложнее, если будет легко. Или наоборот. Ну, посмотрим. Those who left, where did they go? Вот, он же говорит, что никто не может уйти из-за зимы. Everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Что там за Some погода, что believe the дороги passage of the недоступны? dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence.
If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken. Ну, сейчас будем выяснять. Perhaps forever. Да, вот что там про демонологию. Интересно. I am that, like my father was before me. Faith and science are Ну our да. twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Но игра, конечно, неспешная, очень много диалогов. We agreed Те, it. кто не любят диалоги, им такое, конечно, будет тяжело играть. As the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his. Так, здесь подвиг. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Но мы все совершаем, Aye, потому что таков наш долг. because we must. Так, ну что, пойдемте дальше. I'll be here if you need me. Да, все понятно. Надо посмотреть, может быть, тут можно что-то полутать. Выкрыть. Как было объявлено на собрании в ратуше, я закрываю таверну King's Arms и оставляю ключ управляющим. Там не будет продавать и пить эль, пока проклятие не будет снято, и я не вернусь. Так, все закрыто, благослови всех Господь. Ладно. И ничего важного из этой записки мы не узнали. Так. Нет, показалось. Что? Governor? А, How may I be это of губернатор. Спасибо за информацию. I'll go. Да, не болей. Угу. Посмотрим на втором этаже. Может быть, что-то интересное. Дверь закрыта. Вот эти двери закрыты. Вот интересно, мы дальше как-то сможем их взламывать или ключи надо искать. Какой-то восьмерик нашли. Если туда вообще никак нельзя попасть, и вот просто это таким образом отображается, то это ужасно. Так, на компасе показано направление, в котором расположена наша цель и расстояние до нее. Следуйте желтой метке, чтобы найти Эстер. О! И люди дураки. Вообще да. These people are idiots if they believe prayer will save them. Путь к молитвенному дому закрыт по приказу губернатора. Вот так. Что важного. После захода солнца не выходите из дома. Никаких фраз, примитив из порядка. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Кладбище закрыто. Нам надо срочно на кладбище. Я считаю... Ага. Ну, посмотрим, да. Вот тут тоже закрыто. Спрыгивать тут нельзя. Судя по всему, да, игра, получается, сделана коридорно достаточно. То есть перемещаться как-то вертикально не получится. Antea, Red. Это жена пастора? Come in. Ну да, по-моему, ее как раз Эстер звали, да. А, они, получается, знакомы. Судя по реакции. I've barely slept for fear you would not come. Ну да. Не, если бы она была такая веселая, было бы странно.
Would God even allow me to drag you into these? Я в растерянности. Угодно ли Господу, чтобы я втягивала вас в эти темные времена? Наверное, какая-то ошибка перевода. В темные времена. Эстер, теперь вы не одна, мы здесь. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Мне очень жаль, что мы не добрались сюда вовремя. Знаю, Чарльз все время повторял, не сдавайся, они придут. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. Если бы только он сам в это верил. Happened to him. А что с ним Poor случилось? Charles. Бедный Чарльз. Он стал очередной жертвой Нью-Иденского проклятия. Или Нью-Иденского. Вы знаете, какой он? Каким он был? Беспокойным, нетерпеливым. Он не потерял надежду на вас, его друзей, но он не мог больше ждать. Ну, локализация, да, немножко кривоватая. Мне кажется, он попытался снять. У меня также есть вопросы, но нет ответов. Теперь у меня еще нет и мужа. Ну, что-то же она нам должна рассказать. Я не могу этого вынести, а Чарльз этого не заслуживает. Что угодно, пожалуйста, Эстер. Его призрак все еще здесь, ему нужна помощь. Сейчас мы будем, видимо, его изгонять. Да-да. Thank you, Esther. How were things, you know, before all this? Before the curse. It was a busy and exciting time. Charles immersed himself. Чарльз с головой погрузился в местную жизнь, он во всем участвовал. Люди стали на него полагаться. Наверняка теперь они идут за помощью кому-то другому, но это уже совсем не то. Ну и что она нам скажет о губернаторе? Можешь рассказать об уважаемом губернаторе Хаскеле. Начитанный, образованный человек, но временами чересчур неуступчивый. Да не, губернатор в целом, мне кажется, нормальный чувак. Но этот интерес, похоже, не связан с практикой, он ученый. Угу. Да, Иван. Наверное, так и было. Ну, это ж, да, как в жизни. Слишком активные, да? Самые первые отлетают. Здесь своим опытом военной службы он довольно язвителен, но подозреваю, в глубине души он просто несчастен. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Ну, бывает, да. Но мне кажется, это не тот случай. Ну, прям совсем он не похож на злодея. Хотя, конечно, мало ли как они там завернут. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Where are you staying? Важные сведения о персонаже, с которым она связана. Мишь так, чтобы перейти в меню. Дела присутствия. Смотрите кабинеты, смотрите спальню. Ну да, в общем, тут детективные элементы, исследования. Нам надо... Словами не передать, как мне хочется, скорее домой. Работать в полном загадок в шотландском Хайленде увлекательно. Тут спора нет, но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания. И все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда вижу гордость в своем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде.
так, как умеешь ты одна. Думаю, тебе с вечной любовью, Чарльз. Понятно. Понятно, что она так страдает. Mind, but a long day ahead of us. I don't want to bother you. Любимая Эстер. Ну, вот тут понятно, он тоже, он признается ей в любви. I don't have much, Все понятно. but promise me you'll come for dinner Так, tonight. пойдемте. For old time's sake? Так, куда? Выход на улицу? This is Charles's. It's like he never left. Have you received other visitors? Most dare not leave Нет, their вот это homes. выход на улицу. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Так, где сам призрак-то? Если он здесь, где он лазает? На кладбище? Никому по этому сторону океана. И лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Ньюидена, чтобы проводить исследования в новом свете от имени братства Столы Святого Павла. Столы? Стопы? Стоял вроде. И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков. Но они никого не тревожат, хоть и никогда не скажу об этом вслух. Подозреваю, что здесь есть и ведьмы. Если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о жизни. О ее жизни. Ну, интересно. Уже интересно. Тут Фурдью Тотен, Балтазар Ганс. Я не понял. Очень интересно. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горестью мою ложе, мое. Ты страшишь меня снами, она является ко мне во снах. Так, ну какая-то психоделика уже пошла. Mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Твоя сестра. А, ну это от Эстер, сестре. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. Угу. Ну, 100%, да. Ну, как я и говорил, да, самые любопытные, активные, самые первые отлетают. I could have made him manifest. Maybe. Любопытная Варваре, да? Три капли лавандового масла. Брать за ушами 3 раза в день. Рецепты пошли какие-то. Серебряная брошь. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Are you hungry, dear? You must be starving after such a long trip. Так, ну показывает, что как будто вверху я что-то еще там не It's no нашел. trouble. Save your provisions, Esther. Так, All видите. right, really. Rory McGrath isn't hungry. Truly, Да, я doomsday is пропустил. upon us. А, вот внизу. Так, что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение ли это? Предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены? И что побудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles's ghost might give us answers.
We should investigate Да, this. развитие сюжета, конечно, ну, очень медленное. Далее. Мы смотрели... А, ну все, мы можем идти. Слава богу. Хочу экшен, хочу махаться с демонюгами, ведьмами и призраками. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. Да, все. Всего доброго, здоровья и хорошего настроения. What will you do for my Charles? Ну как? Упокоим. If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Да. Time may be against us. You be all right? Не, ну жена, конечно, вообще прям But такая I'll do my work классическая all the жена same. пастора, I came прям here to help Charles да, and help Charles with Charles. как будто из фильма какого-то. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Поехали. Опять же, насколько я помню по трейлерам игры, там потом мы будем, по-моему, как раз мужиком бегать. А она будет как-то духом, что ли, она в духа превратится. Карта. А, вот на пробел кувырки. Ну, типа такие отскоки. A wisp. Опа. So close to town. О. Кладбище закрыто. А, мы поняли. Where are you leading me? Ну чё, махач. Воу, больно. I'm Да. it. More of you? Well, you tried. Как-то не привыкну я к блоку. No one is safe here. С них какой-то лут даже есть. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Да. Тут прям правила этой игры. Все любознательные погибнут. Это кора, трудовик нашел. Так, ну мне кажется, там какой-то секрет. Кирит. Ну, какой-то крафт здесь будет, да? Предметы. Развитие будет. Ну, кстати, да, опять же, самое интересное все впереди. Мы еще ничего не видели. Как и все изнатели, вы чувствуете места и предметы, отмеченные призраками. Рядом с такими объектами в ваших
изгнательных колец появится оранжевый ореол. Надо смотреть на ее руки. Если они светятся, значит что-то есть рядом. I've seen more graves Лутецкий. here than I've met settlers. Ну, удобно. Many dead in more recent years. Так, еще враги, да? Или нет? Нет, не враги. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Угу. О, ритуал. Здесь витают воспоминания мертвых. Чтобы проявить их, сначала нужно собрать необходимые ресурсы. Морской вербейник надо найти. И мы какой-то ритуал сможем здесь If I произвести. mix the stones I О, found earlier интересно. with seashell Наверное, вот я как раз... that might do Нет, it. не то. Ладно, давайте искать вербейник. Морской. Это у нас спирит. Опа. Better stop soon. Так. Вообще не понял, кто это был. Это слабые враги. Забраться тут не заберешься обратно. Так, мне подсказывает кольцо, что лут. Где-то тут есть лут. Everyone buried here died in 1677. В 1677 году. Ну вот, примерно понятно, да? То есть тут, There should be seashore ну какой, caps near the water. 17-18 век, наверное. Уже чуть понятнее. Так, а морской вербейник мы же не нашли, получается. Здесь закрыто. И что? Да. Да. Угу. И малютка. Названия у растений интересные такие. Вот морской вербейник нашли. Оу. Ну, пока экспириенса никакого мы не получаем. Непонятно вообще, есть ли он здесь вообще. Так. Назад здесь, да? Так, что тут нашли? Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Это Чарли, да? Это как раз наш пастор здесь похоронен. А где его, собственно, дух тогда? Возможно, вот мы здесь сейчас что-то и найдем. Может быть, даже его вызовем. Так, изгнатели могут проводить ритуалы, но какой ритуал нужно провести, зависит от природы места его проведения. Проведя ритуал, вы потратите ресурсы, даже если выбрали ритуал неверно.
Она что-то вначале говорила, что мы типа можем услышать. Наверное, мы прислушаться должны. Чтобы проявить воспоминания, вам нужно провести ритуал прислушивания. Ну все правильно, да. Угасающее воспоминание, да? In each stain hides a story. Так. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Женщина в Who are you, белом. ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Сколько пафоса, вы посмотрите. You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Но она его, да. Что-то она с ним сделала. О, все, добила его. Damn it. That thing he faced. What was it? Библия Чарльза. The Хорошо. tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Призыв. Ну да, нам призыв же, да, надо делать? Что-то я... Now is a good time for we old friends to talk. Мы его сейчас дух вызовем, и он нам Too расскажет. far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. Стеснительный что-то, Чарльз. О, появился. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Но выглядит с этим молодым. Я думал, там прям старик. Here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, Угу. I made a mistake. And it cost me my life. Он, видимо, да, понял, что залез туда, куда не надо было. Time to waste. Ну, или, возможно, узнал, да, вот что прям такое опасненькое. Чем нам придется разбираться. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet.
I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Ну, вообще, зло, кстати, очень хорошо удерживается. То есть берешь, закрываешь двери и все, да, и оно там сидит. Проверенный способ. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. Прикол. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Короче, говорит, что это зло было похоже на его жену. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance. Ну, вряд ли будет так очевидно, что его жена окажется там какой-нибудь сектанткой. Хотя, конечно. You can go. Алла ли. I must remain. Что там? Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. А, он, короче, хочет, типа, оставаться призраком. А она такая говорит, не-не, дружище, мы это уже проходили. Сначала ты там, типа, как призрак, бегаешь там, за девками подглядываешь, а потом начинается. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Не, ну чё, у него губа-то не дура. Чё он такой, блин, а чё бы призракам вечно не скитаться? Ходить там, всех пугать по ночам. Кайф. Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Не, эта девка прям жесткая, что-то она вообще прям никому спуску не дает, такая без базара вообще, я тебя сейчас укокошу тут. You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. А изначально она что делала? Ну, вообще прикол. Не, она сначала же его там душить начала, а сейчас такая, ну типа, давай, дружище, тебе пора, все дела. And save yourselves. Save them all. Ну и тут, да, сейчас будет сюжетный твист, когда она сама будет в виде призрака. И что она запоет, интересно, когда сама станет призраком. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed.
Charles is at rest now. And Tia, she gave him the care he needed. Ну, наверное. Но она такая бескомпромиссная чисто. Куда пошла? My Charles. Where do you think he is now? He's... В раю, где же еще? I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. Ну да, она такая чисто боевая. There is fresh milk. Поэтому говорит, так, давай, скройся, у нас тут разговор мужской. Nothing can ever be the matter. Чтоб я тебя тут не видела. He's at peace, and you deserve to rest. Это что тут? Прослеживается повесточка? Мало того, что черная, женщина, еще и как мужик. Вот прям комбо. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you're here. Both of you. We need you. You should get some sleep. You'll need it. Ой, я застрял. А, все, нормально. Да, наверное, надо идти, я не понял. Где выход? Как выйти? Стоп, я откуда пришел? Я же отсюда, да, пришел? Вот здесь выход. Да. Good day to you, madam. Antea Duarte. А, она распределяется. Oh, right. A very... You're optimistic. Ну ладно, всего доброго. Пола. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? В смысле этот был не Чарльз? А кто этот был? Даже интересно. That wasn't Charles. Призрак? That was the ghost of Charles. В чем разница? Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. Угу. His ghost was a danger to his wife.
Ghosts Ну, тут, судя по всему, типа призраки, ну, видимо, у них там крыша едет, и поэтому рекомендуется призраков изгонять. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. А, ну вот, она изначально хотела его изгнать, типа это вот прям Will not такой escape me so easily. надежный способ, а можно типа вознести, That's not ну, fun. типа с почестями, но может призрак не улететь. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Непонятно, конечно, в чем разница этих двух способов. Ну, зачем вообще вознесение надо? Ну, как будто бы вознесение, да, такой более уважительный способ. I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare. I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Ну да, получается, у них тут роли, да, такие, она чисто такая, делаем это, делаем то, ты тряпка, не раскисай, дело надо делать. Он такой, ну как же, это же наш друг. Нык-нык. Она такая, ну сопли подотри, собака. Все как девчонка, разнылся. Опа-опа. Скримеры пошли. And here, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Все, за мужика играем. А, может быть ее сейчас там это Where are you? убьют? The meeting house, are you? Да. Не, сейчас она умрет, и вот этому чуваку придется быть мужиком. Так, а чё? Это странно. Фига тут луна, конечно. Who's there? Или это солнце, или что это вообще? Солнце такое странное или луна? Ну да. Смотри, да? Ну, выглядит так зловеще. Так, нет, я чуть не туда куда-то. Why would you go up there alone? Open. And here. I suppose you spectres have seen anti. You're the boss and all, but you could have included me. Угу. Но мне почему-то кажется, что тут не будет всяких оборотней. Хотя... Не, оборотни вряд ли. Вот я не пойму, тут система парирования по итогу работает как... Да, да, вот если вовремя спарировать. Что-то я не понял.
Пока не понимаю, как здесь парирование работает. То, что вот я в тайминг спарировал, в итоге он какой-то эффект сделал, но он и сам оглушился. То есть я после этого не смог какой-то контур-удар сделать или еще что-то. Непонятно пока. Ну, уже интереснее, уже интереснее. Экшен. Мне нравится экшен. Что, давайте знакомиться. Антея. Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Dear, you hurt? Where are you? Где ты? Перед ним сидит. Ты где? Я тебя не вижу. Где ты можешь быть? А ну покажись. Где ты прячешься? What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? О, прикольно. Ого. В смысле? "Will you slay the righteous?" Ну это похоже на жену, да? На жену этого пастора. Вроде платье как у нее. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hellsballs. Lady, if you hurt her... You cling to love, the fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Это банши, похоже. Или банши, как правильно. Злой призрак женщины, да, или как там? Опа, махач, поехали. Так, мы можем уклоняться. О, бабочки! Ач! А, ну я, по-моему, парировал, кстати. Так, надо захиляться. You too will be consumed. We want to help. Это она блок пробивает все равно. Так. Betrayer, I believe you failed again. We only wish to speak with you. Ну, с кувырками как-то понадежнее. Ай-яй-яй, больно. Сколько у меня хилок? А, у меня нету хилок больше. Ну, пердык.
Ну ладно, я пока разбирался в боевке. Ладно, поехали, еще трай. Я не понял с парированием, как парирование работает. Так, можем пропустить. Уклонение надежнее. Блин, попало по мне. There's no need to fight. I cannot be hurt. You too will be consumed. Там сейчас вторая фаза будет. We want to help you. В смысле, да? Я хочу изгнать. Так, новые атаки, здравствуйте. Where's Anthea? If you laid a finger on her... You're what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. Ну, Луна тут вообще, конечно, In the мощная. dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Опа! Вот ее и пришили. Так, она сейчас превращается в призрака и продолжает драться, правильно? Спойлеры. Will you come to her aid now when all is lost? Ну, блин, и чё? If you do, I'll be waiting. Ну, это, судя по всему, вступление, да, пролог. И дальше пойдет уже сама игра. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Ага. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Ну вот мы час вступления проходили. The black veil of death. Something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go. Кто-то спас мужика.
Не, у него в итоге, видишь, одна всего фаза была. Я думал, там, да, реально сейчас 3 раза надо будет убивать. Ah, you're awake. Who are you? О, новая She мадама. rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. We? Oh, God. What have I done? Что я наделал? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Еще одна баба-мужик. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Which? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So. Как-то на ведьму она не особо похожа. Of course it Ну, matters. скажем, не очень каноничная, да, ведьма. And you haven't given up? Где колпак, где мантия? Угу. Да. Не, ну она, видишь, она какая-то скромная. Она такая говорит, надо тебе все рассказать, и все, и сваливать. How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. Если бы Сирайден сказал мне больше, я бы поделилась с вами. This isn't what I want. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Господи. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Что я наделал? А что он наделал? Why'd you pull me from the water? What's your business with me? I have no business with you. Хватит ныть, My тряпка. mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a power. Кстати, да, посмотрим, может быть, там вот ее главная ведьма, может быть, она будет поинтересней. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Ты чё, не мужик? Where are you going? Ты хотел сказать, ты чё, не мужик? She needs me. Where shall I find Не, да я все понимаю, ну, ё-моё, он прям Maya marshes. прям чересчур какой-то. We'll know when you're coming. Что я наделал? That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. У него там фонарь-то необычный. Как будто бы с духом. Да слушай, вряд ли. Я на самом деле не ожидаю такого. Ну, если тут будет такое развитие персонажа, я сильно удивлюсь. О. I don't know what this is, but I'm staying away from it.
Вам не хватило мозгов выучить алфавит. Вы не устояли перед искушением залезть в оставленные мной вещи. Вы можете забрать все, что захотите, потому что моя госпожа хочет, чтобы вы выжили. Ну, остроумно. Остроумно. Ладно, чё. Where am I? Что это такое? Что там надо делать? Дойти. Что, у нас открылось? Нет, развития еще нету. Недоступно. Хочется узнать, что там за развитие. Есть ли тут там, не знаю, какое-то билдостроение. Сильно вряд ли, но может быть. Игра себя заявляет как экшен RPG. Экшен RPG, наверное, должно что-то быть. Перед, да? Да, перед. О. Секретики. Я люблю секретики. И что? В воду он не хочет лезть. Блин. Я же не могу ничем стрельнуть. Ладно, пропускаем. Damn it. What am I doing here? Атаки комбо. Ну да, да, я тоже думаю, наверное, что-то должно быть. Индикатор угрозы указывает на врагов вне зоны видимости. Различные цвета соответствуют разному поведению врагов. Красная атака, оранжевый снаряд, зеленый селение. Интересно. Опа, level up. Получили level up. А развитие все еще недоступно. Ну что ж, ладно. Ладно. Идем дальше. Am I the last bloody living soul here?
Волк-вожак. А, ну вот, парирование, в общем, есть. Не, парирование все-таки какое-то работает. А, собака. Да, да, все нормально, работает парирование. Пришло время поплакать, понимаю. Жалко собачку. Птичку. Жалко. What? Не, ну блин, прям смешно, конечно. А, сейчас найдет Антею. Да. У нас уже 3-й уровень. Так-то. А прокачки все нету. А вот это вот не секретик, нет? Да, не можем? Нет, не можем. Эти что за духи такие странные? Они слабые. Ой, зачем я так... Блин, не ту кнопку нажимаю. Потратил хилки. Все, тут больше ничего. Тут просто такой, видимо, закуток с лутом небольшой. Ладно. Где она там? В земле? Oh, there. Dear. This isn't happening. This can't be happening. Да, в смысле не может быть в мире, где призраки обитают? Кого не может быть-то? Call me to you. Очень даже может быть. Даже не то, что может быть, а должно. Вы ходите изгнатели, да? Как они там себя называют? I'm here. Lead me to you. Драка. Spectres. Here. Antea, are you there? Damn it. Галлюцинации. В его мире живут только пони, они питаются радугой.
О, Here. нашел? My love, right here. Не нашел. It's you. Или что, или да. No! Ну вот она и дух. Ну надо же теперь ее изгнать по всем канонам, правильно? По всем правилам. You have me. No, don't go. I'm here. Follow me. Where are you going? Over here. I have you. I'm right here. Where are you? You seem weak. You need rest. I feel hollow. Угу. Да, она бы точно такая. Так, я тебя... У них же там две процедуры, да? Одна изгнание, второе... Как она там? Восхождение ли? Она такая, да, дружок. Любовь, морковь, все дела. Но так надежней. И хрысь его. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me. Ну да, она такая же рациональная. Так, что-то некромантия какая-то творится. Типа он чё? I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. Вот у них и начался этот диалог. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. Что значит она голодна? Are you still hungry? I'm hollow. As if I were filled with emptiness. So the essence Charles left on his Bible was useless. Consuming his tie did make me feel better. But I'll need more. В общем, призраки типа душами питаются. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember
the suddenness. Ну вот мы ее будем, видимо, душами других призраков кормить теперь. After that, Будет у нас покемон. nothingness. Timeless, lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. Она типа сама не хочет быть призраком, I'm a видимо. ghost. You're a banisher. I'll not banish you. Antea. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. О! А значит, Чарльз не хотел, да, по-твоему? Он тоже хотел, наверное, ей отомстить. Ты ж его не спросила? Вот, короче, лицемерная мадама. Мы таких не уважаем. Ну, к жизни вернуть, это, конечно, да, вообще супер интересно. He joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. Палингенеза. It's extremely difficult. Highly dangerous. Хрена себе, у них там технологии. Right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes О, здорово, ангел. entities. We're talking about human sacrifice. Murder. Угу. Сегодня, видишь, вышла новая игра. We could consider it. I mean, if there's the slightest chance I can Вот bring смотрим. you, I'd take it. It's a dark Ну, ritual. это прям сюжетное. It's tempting. And that's Все, во что мы играли до этого, было наоборот. I'm tempted too. Совсем не сюжетное. Could I give you your assent? That would be Экшен a РПГ. solution. Это экшен РПГ, как ни странно. Why? My body is Вот мы как раз пролог за час примерно прошли. Дальше вот мне интересно, там какая-то ветка прокачки открывается. Ну, вообще интересно посмотреть, ну, насколько. Она, скорее всего, будет номинальной. То есть вряд ли там можно какие-то билды прям делать. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Бои Eden тут Town, такие себе, не сказать, что боевка там супер крутая. Charles said Такая, nightmares don't не appear знаю, without good reason. средненькая. Yes, we have a mystery. Не знаю, а-ля какой-нибудь Ryzen там. People to find and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, my love. Rest. You need it. I'll stay close. Во, а вот, кстати, открылись ветки прокачки. Ну, блин, вообще как-то не густо. А чё, это всего? Ну, это прям уныло выглядит. Или, может, дальше какое-то развитие будет. Так, поднять вуаль. Антея дает Реду возможность смотреть на мир через вуаль и замечать посторонние элементы, призрачные пятна и паутину. В бою Антея наносит больше урона врагам, в которых вселились духи. Хорошо. На 10. Эффект суммируется. Сброс эффекта при получении урона. О, кстати, хорошее. Это сильно. Изгнание врага увеличивает урон от следующей мощной атаки на 200%. Ну, не знаю, это такое уже. Конрад? Блин, а я даже не помню, какая там прокачка. Давно играл. После четвертой легкой атаки Антея наносит удар кулаком, игнорирующий устойчивость врагов. Ну, не знаю.
максимальное число порций настоев. Вот это, кстати, вполне полезно. Еще одна хилка. Увеличивает получаемые очки изгнания на 20%, но уменьшает урон от изгнания на 20%. Вот это странно. Усиленные мощные атаки сопровождаются физическим уроном по области. А вот это выглядит интересней. Тем больше урона. Ну, пока мне вот это нравится. Я вот это 100% возьму. Вот это тоже хорошее. Ну, просто урон, халявный урон. И ничего делать не надо, просто бей. А тут хп, если у тебя есть. Сразу после уворота вперед МТ проводит атаку ближнего боя, игнорирующий устойчивость врагов. Расходит дует очки духа. Так, я вот это возьму. Так, все, у нас больше очков нету. Там сущность еще нам нужна. Не, ну нормально, она мертвая, и вообще им это не мешает, судя по всему. Улучшение снаряжения. Отдых, развитие. Ну, блин, да, развитие ни о чем, конечно. Ну, пока. Возможно, дальше будет интересно. Давайте посмотрим предметы. Можем снаряжение прокачивать. Улучшение снаряжения повышает его характеристики, но требует ресурсов. Понятно. Да, сегодня это мало. Не знаю, или выживачи интереснее, чем такое. Ну, я не знаю, возможно, в такое все-таки интереснее самому играть, чем смотреть. Да хер его знает. Получается тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 уровней прокачки. Нужна аккреция бича. Увеличивает силу, проворство. Ну, нам броня, видимо, дает разные статы. Можем улучшить. Призрачная пыль нужна. Дальше ружье появится, амулет, браслет, брошь. Вот, кольцо, кстати. Сила, мудрость, живучесть, упорство. О, настои можем прокачать. Больше здоровья восстанавливает. Вот это обязательно надо качать. Так, ну все. У меня, знаешь, как было? Короче, он на дерево как-то залетел, его что-то заглючило. Он улетел сначала в космос, потом упал, разбился и умер. Короче, как-то так вот у меня было. Может быть, у тебя похожая ситуация произошла. Да, ё-моё, я опять не ту кнопку нажал. Куда идти? Наверное, сюда. We'll need provisions. Going for the basics. We'll manage. Together. What the hell happened here? I see no bodies. Maybe the wolves took him. Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. I want to try something. Bloody demonologists and their shabby rituals. Угу. Так, давайте ручку, юшку. И что там сейчас? Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate.
through this bond. А, ну вот эта способность, типа, видеть ее глазами, да, или как? А, ну мы прям ей управляем. Let me. Призрачная паутина. Нажмите Е, чтобы убрать призрачную паутину, преграждающую путь или скрывающую предмет. Ну, видимо, будут предметы спрятаны. The dead hide more from the living than we thought. This is going to be helpful. А, ну да, вот на кьюшку мы можем в любой момент менять. Вообще, получается, только ей надо бегать. Единственное, мы, наверное, ей лутать не можем. Обычная вещь, надо проверить. Так, еще. Лутецкий, призрачная пыль, восьмерик или восьмерик. А, можно и ей собирать, вообще никаких проблем. They're vexed now. Hogging all the fun. А, вот это как раз был одержимый. We can fight them together. Так, нажмите для удара кулаком, который наносит больше урона трупам, в которых все духи. Атакуя Антея, расходует очки духа. Атаки Реда их восстанавливают. Понятно? Ну, боевка, да. We did. Thank you. I wasn't much use. You were. I promise. You'll get better. Things will get better. Очень похоже, да, что здесь секреты есть. Я же не отсюда пришел, нет. Или отсюда? Не может быть. Так, это выход. Там вот какие-то ништяки, наверное, секретики. Something's here. Hit. Ask for help if you need it. Picking up something spectral nearby. Так, секретик. Тяжесть груди. Просто записка. They always end up mucking around with black magic. Always. Призрачный страж. Что это такое? Амулет. Амулет примитивный. Получаемые очки духа 10. Призрачная стойкость. Антея получает на 5% меньше урона. Можно улучшить сразу. А, понятно.
Да, показалось. That spectre. It's heading for that corpse. Чтобы помешать им, атакуйте тень, прежде чем она доберется до трупа. Неважно. Ай. Так, давай вот так сделаем. Don't let that spectre get to the corpse. А ну стоять. Not today. The whole region's crawling with spectres. It's not just New Edentown. What happened here for the veil to be so thin? War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. Ну, боевочка примитивная, конечно. Просто закликиваешь врагов. Планение здесь тоже так себе реализовано, не очень прикольно, интересно. Hunting gear. Парирование поинтереснее, но тоже такое. Да. That might take some getting used to, for both of us. Antea, will people be able to tell that I'm haunted? Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us Banishers. Кстати, она, по-моему, это круто перемещаться может. Телепортами такими. The woods are swarmed with specters. Hopefully, they left. Мы отсюда пришли. Ну да, еще когда переключаешься, цветовая гамма такая становится странная. These witches you mentioned must know something about the nightmare. Aye, but can we trust them? Well, witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Yours must have good reason. I think I see a crossing. Over there. Signs of civilization.
Lucky me. Nice place. Wolves and spectres aside. Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. Creeping ivy. I always hated these sap-thirsty spectres. Манифестации. Короче, какие-то манифестации нужны, чтобы дальше пройти. Ладно. Bad news. The bridge is out. And we'll find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind. There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. Over here. You can climb down. Куда? And up and down we go. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly. The hunger is back and it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. Давай, счастливенько. О, что-то новенькое. Look out! Did we miss a few? Enough! There's someone inside. Someone tainted. Так, пойду водички налью. Ben, you're back. Beg pardon. Thought you was someone else. You hungry, friend? The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Так, кто тут у нас? Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. You come from camp? You a hunter? Of sorts. Red McCraith. I'm a Banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. Траппер. Кто? Ловушки ставит. Who's Ben?
Another trapper. Aye, the best of 'em. Taught me all I know. He's out now, but he'll be back. Where is he gone? The bridge is down. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low. Game's low and Ben's gone. He'll find game, he will. I know it. Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. I. And me too. У них за рассуждения странные. What lurks in the shadows? That. Ben shoots better than me. Knows the woods better too. I'd only slow him. He's lost his nerve, or a ghost has taken it from. What are you doing here? The woods are kind to them as knows 'em. We hunt it, but games when even a... Dunno, and I'm not alone. God is with... Another time. I don't like sleeping. Mark, would you keep... Ну да, да. No! If you see Ben... Poor child. He's shrouded in spectral stains. Первое дело о присутствии. Должны узнать, чей призрак преследует Джейкоба. Воспользуйтесь командой уведомлений или откройте меню дела о присутствии, чтобы отследить ход дела. Ну да, это вот... Видимо, мы будем находить чуваков, которых мучают призраки, и нам надо выяснить, где этот призрак, и потом его укокошить. Так, у нас, по-моему, уровень, да? Надо порцию настоя взять. И странно, конечно, дерево до сих пор для меня выглядит. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. There are maggots in the bed. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? Farewell to you, mister. Farewell. Your meat's turning, friend. Food is scarce. We make do. Whatever haunts the boy spawns maggots. We should talk to this Ben fellow. Are these Ben's things? Most of them. Not the rope. You can have it if you want. Kind of you. Thank you. Ben went out without a gun. We're trappers, not hunters. We had the gun for safety, but it got damp. Done work. He's so confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him? Maybe his mate abandoned him. Так, мы здесь не можем пройти.
I used to count my wolf kills on one hand. Quick mist. Spun by a ghost after a violent death. Banisher rule number 8. Don't get lost in quick mist, lest the spectres get you. Wise, but I see no other way. Either Ben was lost in the mist, or he's the source of it. You might be able to drop down from here. I do love a drop into the deep unknown. Can't see further than the end of my arm down there. Don't worry, it'll affect your other senses too. Oh, this quick mist is thicker than a Scots dragoon. It smells almost as bad. Wait, that's better. And a little terrifying. I could show you the way. Just saying. Do you see that? It looks like the fog is coming from those odd-looking stalagmites. Hold on. I think I can rid us of the quick mist. How? Well, I'm partly made of the same stuff. You're done. I'm right here. Help me, I'm hurt. I'm sorry. I didn't know that would happen. Got away with it. Let's find what caused it. You mean, let's find out who died? Traces of a struggle. An echo hangs on it. Reunius vat aster himi. I can't do it no more. On your feet, Lind. We don't give up. I've had enough.
way up. There's no way down. For days we've eaten nothing but boiled shoe leather. I'm done. We don't give up! Leave me be! God be damned, I'm sick of carrying you! What are you doing? Don't hurt me! I hate you. I hate you! Ben died in the fall. And now his maggoty ghost is back to haunt the friend who pushed him. So was Jacob lying to hide the murder? He wouldn't be the first. We need to find the body, if the wolves haven't gotten there first. I feel a draft. From the invisible. Did you feel that? It's close. Oh, shite on a short stick. Bloody hell. Lad's been torn to pieces. No, wait. He's been carved with a knife. For his meat. Still no tie. At Jacob's hovel, perhaps? Jacob was eating meat. Jacob was eating Ben. He was really hungry enough to eat his friend. Maybe the nightmare had something to do with it.
you bastard! Get the hell out of there! Ah, shut it. Stay put. Ow! Watch out! Spectre possession. Don't leave me here alone. Это без хилок кровато, конечно. Not today. Stop that spectre before it possesses the corpse. To me! Your funeral! Move yourself! I'm right here. Let's look for our tie while Jacob's outside. Yes, still disgusting. Poor lad. His food is the meat of the matter. And tell you, that's horrible. Never heard a worse pun. I like it. I think I found our tie. How did I not notice it before? There were so many spectral stains, it's a wonder we found it at all. Come on, let's talk to Ben. The ghost won't be able to resist my singing voice. You're not Jacob. Who's you? My name is Red McCraith. A Scot. Antea Duarte. Webane.
You tried... I tried and failed. The woods are tricky, sir. Treacherous. Jacob said you both had nightmares. Aye. And yet we got no sleep. Couldn't tell truth from fact. We know what befell you, Benedict. He does. He waits and waits and waits on me. He'll not but I'll not hate him. How could I? We thought he'd acted willfully, planned it. Tell the truth. No. Jacob is a kind and godly man. Though I denied it, I saw it coming. I became wary. 'Cause I was thinking it too. What do you want from Jacob? I seek no vengeance. He is I. Why do you not confront him? I did. He thought me alive. He showed me steak he'd scavenged. He was so proud. He offered me a share. He needs to face the truth. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. We kept to ourselves, minded our... This was not God's doing. New Eden. Then God has... Some... No... Perhaps... Jacob must confess. I fear the truth will break him. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? I'm sorry, Jacob, we must... What? Come on now, Jacob. If something's happened to Ben... Benedict is in pain. For his sake, you need to remember what happened. But No. I would never... I couldn't hurt him, Jacob, look at me. It's safe to remember. I was tired. So tired. We don't give up. We don't give in. But I want... Yet you gave up on Benedict. I failed him. I failed Benedict. I was so angry, so angry. He kept pushing me. When I saw him lying there on the ground, it was him or me. Him or me. I would have died. I should have died. I'm a monster. I deserve no mercy. No. You're just a sinner, begging for help. We both faced a choice, simple and awful, to kill or to die. You struck first, and here we are. Do you forgive me? Our fates are in the hands of others now. Yes. Banisher, do your job. If you're to come back, if we're to use the ritual we spoke of, this is when it starts. Red, if we take one step along that path... Jacob is ready to die.
Benedict Stoughton. In the face of life's inexplicable hardships, at times to stay alive, in his despair, confessed. Jacob. It's over, Jacob. Ben's gone for good. Ben's been gone a long time. I know that now. I need to give him his last rites. Please. I need to be alone. It's over. The tie will sustain me a little longer. Jacob, would you mind if I rest inside a while? Suit yourself. No more maggots. Ben is gone for good. That man killed and ate his friend. When I was a soldier, I heard many stories of those besieged eating their own. Some were true. Famine is a ferocious master. Jacob. Yeah, just like you. Just like me. How do you feel? I feel trapped. Locked into an embrace, but with it, I'd not so fast decay. With it, I'd not so quickly become one of those stupid bloody specters. We made the right choice. When I ascend, never again.
That's that settled. Thank you. I hope you've no regrets. For soon, you'll release me. I'll have my assent. I hardly want to let you go. I know, but you must. Можешь.